என்ன ரெக்வெஸ்ட் பண்ணோம் சார்? YouTubeல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க மேடம். வரும் மேடம். யூடியூப் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுமா? ஓகே, ஓகே, ஓகே. சார் ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் சார். பண்ணுங்க ஓகே. மேடம். எஸ் சார். ஓகே. தேங்க் யூ, தேங்க் யூ, தேங்க் தேங்க் யூ யூ மேம். சார். ஓகே. Senthil sir, good evening sir. How are you sir?
Anu sir, good evening, sir. Sir, good evening. Anu sir. Madam, good evening. Good evening. Uh, sir, participants list when it hits 40, we can start, sir. We can take 5 more minutes. 5 more minutes, sir. Okay, okay, madam. Dr. Sabari Rajan, you have raised your hands. You are having any questions, sir, or any doubts? Sir, let's start the session, sir. Yes, ma'am. Yes. Good evening to all. Good evening to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the third day of our 1 week career development program on computational skills and programming applications in pharmaceutical sciences, a hands on approach organized by Periyar College of Pharmaceutical Sciences, Tiruchirappalli, in association with Silicon Labs Private Limited, Marthandam. I welcome all of you once again. During the first 2 days, we explored the importance of computational approach in pharmaceutical sciences, digital transformation, pharmaceutical data, and scientific interpretations. Today, we are moving from understanding the concept to developing computational skills. Today's session is on programming fundamentals for pharmaceutical applications, building computational skills for pharmacy professionals. Now I welcome our Ronald Anup sir from Silicon Labs to take over the session. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. So I will start with the session. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Ma'am, please enable Ronaldo for screen sharing. Vijayalishmi ma'am. Ma'am,
Sir has to enable, ma'am. Kannan sir. Kannan sir. Sir, Madam. Sir, please sir, enable please. Ronaldo. Sir, already enabled, sir. I have given co-host, sir. For So, Ronaldo in the name, username Ronaldo, yeah, sir. 1 minute. Ronaldo. Yes, sir. Yes, thank you, sir. So, again, good evening, participants. Happy to meet you all again in this gathering. One second, I'll share my screen. Okay, I hope my screen is also visible. Yes, sir, it's visible. Yeah, thank you, ma'am. Okay, so this is the third day of the 1 week career readiness program on Python for pharmaceutical research. So on day one, I'll just make a quick recap. Day one, we had an interaction about the industrial trend and the research trend, how companies are moving towards different pharmaceutical application in the current era, what tools they are using, what techniques they are using, how Python is going to be the base for the next or the future job opportunities, and how you need to prepare yourself for such careers. So that was the crux of day one. Day two, we had a presentation by Dr. Muthukumar, where he gave an insight of how this is going to be useful in sort of research or for a particular application or a particular case study, how they are applying this particular tools in the research. He gave a glimpse of different tools which are being currently used and how we start from analyzing a chemical's structure and then taking the data out of it, analyzing that data, trying to bring out some meaningful interpretations out of it. And from today, we are going to focus completely on the syllabus as we have committed in the program brochure. So from today, we are going to focus on the contents, what we are going to discuss because with the understanding of the past 2 days, we are entering into the most awaited part of the workshop. So this slide actually demonstrates you how we are going to take forward the next 4 days. So today we are going to discuss about the fundamentals of pharmaceutical research. We will try to give you a glimpse about Google Colab, Jupyter orientation, Python syntax, variables, data types, operators, input and output operations, small, very fundamental pharmaceutical calculations. Just for the students to get a benefit out of it, we have curated few examples. If time permits, we'll start with the examples today, or else I'll give you the fundamental of what has to be remembered when you are trying to enter into basic Python. So what is the ABC of Python programming? So that we are going to do. And this content or this module for today is actually designed taking into consideration the unit 1 of the prescribed syllabus. So we have mapped the in the current syllabus, so the contents have been mapped to today's workshop. You can see the mapping with the prescribed syllabus also. And tomorrow we are going to work with some conditional statements, like conditional statement, nested statements. Like tomorrow we are going to try automation. Today we are going to get acquainted to the Python programming. Tomorrow we'll try to get some hold over the automation loop. So we will be focusing on problem-based programming, if-else statements, loops, functions, reusable pharmaceutical calculations, etc. and etc. So that is going to be the crux for day 2 that we will be designing on Monday. So that is actually covering the part of Unit 2 and Unit 3, a section of Unit 3. And day 3, that is Tuesday, we will be working with importing of data sets and analyzing the data sets. So we'll be focusing on reading and writing a CSV file,
We'll be working on structured healthcare data sets. We'll try to import pharmaceutical data sets. We'll try to analyze it. We'll try to process it. And we'll also have a grip over different libraries like pandas we'll be taking into account on the other day. And we will also try to have some applications related to pharmacokinetic data sets, adverse drug reaction data sets. I try to identify some programs which I think I can give it to you and we can practice during the sessions, the course of the sessions. So day 3 is completely we are going to focus on how to inspect the data. If any missing values are available, how are we going to overcome it? And the complexity of the programs will also begin to increase. And therefore, we are going to focus on the pharmaceutical data visualization and scientific interpretation, of course. We will be discussing about matplotlib, a very important, interesting analytical tool. So we'll be taking into consideration those things. So how a graphical output can be generated, how visual interpretations can be done using the programming approaches. So this is going to be the crux. We are planning that this 4 hours span over the next 4 days, we are trying to map all these areas and we'll try to give you the maximum input, whatever is possible for us. Trying to map all the syllabus, whatever is given. So this is going to be the blueprint of that. So day 1, we are going to focus on like today Python programming basics, just giving you a glimpse of what is what. And day 2 and day 3, we are going to try to focus on control structures and functions, data structures and file handling. Those stuff we'll be dealing tomorrow, means Monday. Day 3, it is going to be data handling again and data visualization on the last day. So this is how we have a plan for the workshop. So this gives you a fundamental confidence, starting from the basic foundations or the research automation. Like what is actually a syntax? If you want to introduce your, just starting from just typing your name and visualizing it in a Python frame, we'll start from the very basics, like mastering the syntax, mastering what is a variable, what are the different operators, with a hands-on on few important operators for pharmaceutical research calculations, very basic applications. And then we will enter into the small fundamentals of Python, like mastering a syntax. If we are in a position to alter the base programming, how do we develop the confidence to make small corrections over there and develop such debugging? All those things we'll try to deal in Python fundamentals and classifications. Then automated sample processing, where from tomorrow, right, we will be dealing with that, like using the loops, function, if else statement, all those things. Then managing research and data structures, we'll try to, then slowly we will enter into complex informations like lists, dictionaries, means importing the Excel sheets, trying to get the data from output of different softwares. Like we are integrating molecular docking is no more a one-come-one. It is now easily, it can be automated and it can be operated with. So such applications can be also brought into the picture during the demonstration on the subsequent days. And finally, we'll end up in statistical interpretation. Whatever data we have, whatever data is possible to cover up in this particular time, we'll try to give you a glimpse. All the programs which I have designed are of very fundamental basics, just to make you understand, right? Just to make you understand how this can be exploited. We all know it's an era of chat GPTs and all those stuff. So once you got the basics, then it is very easy for you to practice on your own, come up with different programs for different applications, and you can really automate the entire pharmaceutical application. So this is how it is going to have. First day, try to learn Python. Second day, try to automate research. Third day, we will try to analyze some data sets. And fourth day, we will plan for visualization and interpretation. Okay, so to begin with, right? Though we have seen that Python is important, Python is essential for so many high-end applications, which we discussed on day 1, right? So this is actually being introduced to reduce the manual analysis, right? The primary purpose of this is to break the data funnel bottleneck. Right? We need to automate, we need to reproduce the results, we need absolute scalability. This is the pure reason why we are slowly entering into the programming era. From being a researcher, we are now entering into understanding the crux of programming also.
So, right. So this is the situation. If it is over a small data, it is very easy for us to visualize it and very easy for it to identify the pattern. But imagine when the sample sizes are increasing from 20 to 20,000 samples, what will be the case? Is it possible for us to do it manually? Of course, it is not. It is called as the breaking point. It is not manageable. A very good example is your molecular docking experiment. Today, you know how to do a docking experiment. You know how to plan for a docking experiment. It is very easy for you to do it. Because your data size is low, you are doing it one by one by one. But when your library size is increasing, and when you want to integrate these results with subsequent tools, there comes the bottleneck. That will be a real hurdle which you need to cross if you need to succeed in a very short span of time. So Python comes over there. Python is completely, we are going to use this platform for converting your research data, automatically processing it, try to bring or try to get maximum data or visualization out of it. Right. Advantage Python. Why is Python? So, audience, can we have a small question, right? Like any other uh, programming languages you are familiar with? Not that you should have an experience with. You are familiar with, which are used in computational or pharmaceutical research, other than Python. You have any idea? Can I be bilingual? Will it be comfortable for you? Yes, sir. Yeah, okay. So, either தவிர except this Python, வேற ஏதாச்சும் have you ever had? வேற ஏதாச்சும் programming languages இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Which is playing a very crucial role in pharmaceutical research or computational drug discovery? What might? Just to get the awareness of, yeah, R. Excellent, right. R is there, yeah. Any other softwares? Whoever is Big data, exposed sir. to Big yeah, data. big data. Okay, again, it is not a programming language. என்னோட question, இது தவிர வேற ஏதாவது programming language இருக்கா? Yeah, why we are concentrating only on Python? Any reason behind that? C++, SQL, Java. Okay, fine, right. So, இந்த நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் ஏன் பைத்தானை அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். That is what I am trying to bring in this particular presentation. What advantage Python? Why is it a holistic friend when we are going to do the complete experimentations or when you are going to handle our data, right? It has so many subsequent, what to call, additional kits, which helps us, the libraries into சொல்லுவாங்க, which actually helps us to simplify our research problems. Like there is a separate library called Panda, which is completely used for data analytics. There is a separate kit, RD kit. It's a separate library which is purely used for cheminformatics. நேத்து நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். In yesterday's presentation, Dr. Muthukumar highlighted on that. Then we have scikit-learn when you are concentrating on machine learning. Then we have a tool, Matplotlib, which is particularly useful for visualization tools alone. So in the matter, there are so many packages which are very much designed to facilitate in this particular programming language, right? Like we have NumPy, of course, we'll be also dealing with NumPy, now numerical compounding, we'll be dealing with Matplotlib for visualization tools. Then we have BioPython, especially focusing on biological data analysis. In the matter, there are so many what to call libraries or supporting systems which are available when we are handling the entire concepts using Python. இது தவிர like how I discussed right now, there are also several other tools. Not that only Python is going to be the future. There are also other tools which pharmaceutical industries or pharmaceutical researchers are focusing on, and they are trying to identify whether you are having a good knowledge in this particular thing or not. So, practically speaking, these are the three important tools which are currently in the golden standard for or the best languages for a bioinformatician or a computational biologist or a pharmaceutical researcher for that purpose. So, the first thing is compatibility. General programming to சொல்லிக்கலாம். General programming, when you talk about general programming, Python is super duper easy. We also have R. R is purely for statistical analysis. When you are going to do big data analytics, like
point, and you want to identify the statistical significance of the data you are having, we normally prefer for R, right? So for general programming, R is not good, and R is also not user friendly, but Python is, right? And we also have MATLAB, but MATLAB, the general problem is it is a golden standard for simulation. When you are going to planning for simulation based studies, then MATLAB plays a very important role. But the problem associated with MATLAB is uh, it is uh, uh, it is commercial, right? It is commercial. Whether you have all the free versions available in both R and Python, it is freely you can freely download it, you can freely use it, you can practice with it. And similarly, data analytics, considering more the data analytics feasibility, both Python and R behave in an excellent fashion. Talking about statistics, R takes an advantage. You want to do some statistical analysis, like you are going to do work with transcriptomics data, or if you are going to do work with multiomic data, you want to do a data analysis, you want to identify or interpret some powerful signals in the gene expression data, then R is the crucial hit. And it is also, whenever you are using R, the primary crux will be to statistically evaluate whether our results are correct. It gives an over advantage on the statistics part. When you're talking about machine learning, of course, Python is going to be the crux. AR, deep learning, we need Python. Automation, we need Python. Scientific computing, we need Python. So to compare with the other available tools like R or MATLAB, Python holds an additional advantage. That is why not only for pharmacy students, say for biotechnology, for instance, or any other departments, now Python is being compulsorily included as a component in their syllabus. A separate subject in our in their syllabus, integrating maximum applications. And it is very easy to use when you have got the interest to operate in it. So we actually think it's an extension of Excel. That's it. There are some analysis which we can easily do in Excel. Most of you are good researchers, most of you are good academicians out there, and even students. In your basic studies, you would have used Excel. In our side, like Python programming is an updated version of Excel. அவ்வளவுதான். நீங்க வேற எதுவும் இதை பத்தி worry பண்ணிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. If you are good enough to operate an Excel sheet, then you are ready to operate in Python. That's the key. There are something which we can do in an Excel sheet itself. But when the data size is large, there is a breaking point. When we are trying to overcome that breaking point, and we need some additional support, Python will actually help. Simple as that. That is the advantage of the Python, right? Okay, so the flow will be like this. Python use பண்றதுல இன்னொரு முக்கியமான advantage is an universal language. You can take the data from each and every step, integrate it with the other tools, other data, right? இது எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி ஒரு பவர்ஃபுல் இன்டர்பிரேஷன் எடுக்கிறது, it is very easy, and it is also very easy for us to automate it. That is the beauty of Python. Python has succeeded in automating the entire flow. Imagine if you are in a situation to automate all the tools which I have shown you over here. We discussed real-time examples how industries are performing it, right? இதை automate பண்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா, see, you can do wonderful experimentations targeting drug repurposing, or you can do wonderful experimentations trying to identify the best target in any particular disease, right? So this is the main reason why we are targeting on Python. So the both where we use Python, like drug discovery is the major area, then we use medicinal chemistry for molecular descriptor analysis, we use it. In pharmacology, we use it for drug response analysis. Let's think in a small applications where Python can be applied when the data size is large. We use pharmacokinetic analysis, we use it for pharmacokinetic analysis, toxicological analysis, pharmacovigilance, adverse drug reaction data analytics. Even clinical researchers are also using for patient data analysis. For formulation, we can use it. These are different applications. These are the different programs which you can develop, which you can design with the help of a Python. And if time permits, we can discuss most of the applications that are given over here. Since we have a time limitation, we'll just focus on the main important programs or very smaller sub-programs which can actually give you a confidence to work independently on this particular program. Right? So when you write or when you are working on just 10 observations, it is okay. 100, it is okay. 1,000. Now, analyzing more than 1,000, of course, we need to be very careful. Right? It is not easy to operate in Excel.
We need to check, cross-check the formulas once again. We need to check the results again. We need to format the graphs again. We need to repeat that cycle manually, right? And doing this again and again in an Excel sheet is very difficult. So we are entering into Python. So this is what it gives you, a complete transparent action system with reproducibility. So that is the reason why we are going to this Python advantage, right? So this is, I should justify it before we enter into why we use Python. ஏன்னா அது தெரியாமலே போய் பைத்தான் படிக்கிறதுல எந்த அட்வான்டேஜுமே கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் ரியலி அப்ரிஷியேட் the beauty of using Python in pharmaceutical research. Right. So coming to the platforms. So how many of you were able to download the softwares which we have provided in the group? குரூப்ல நாங்க ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அனுப்பியிருந்தோம், எப்படி அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ரிலேட் பண்ணி. Did you go through it? Did anybody install it? அது யாராவது இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்களா? Chat box, yes or no? Did you try to install it? We morning we posted in the group, right? எப்படி the platforms எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படிங்கிற detailed interaction we posted. Yes? Have you done it? You have downloaded it. Okay, right. Right. Okay, right. So that is also a part of a syllabus. So I will also give you a glimpse of what is what, and then we will enter into the next subsequent part. I have given you two options. Either you download all the tools, prepare the workspaces, prepare all the libraries on your own, and then work with the programming. Or there are also an easiest option. Google Colabs is very easy and simpler option for all the beginners out there. And my exercise is always going to be with Google Colab. Very easy, user friendly. Rendeme we will be discussing in today's class. So we call it as like Python research environment. So if you are trying to install all the tools, verum Python மட்டும் install பண்ண போதாது. You would have gone through what I have given, right? You need to develop that particular environment. You need to download all the things. Python download pannu, Anaconda you need to download and install. Each has its own interact. It's an application. So you need to download Jupyter Notebook, right? PyCharm download panna vendiyadhu irukum, and they are for different purposes. Like Anaconda is completely for bundled scientific libraries. அது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணி பக்காவா when we need to work with all those such libraries, then Anaconda is essential. அதே மாதிரி Jupyter Notebook is essential when we are going to focus on documentation part. And PyCharm is essential when you are going to focus on software development, the updated versions. அடுத்த லெவல் நீங்க போக you need to make that environment more comfortable. You need to download more applications. Adile when you are seeing the Anaconda approximately 1 GB file size, if you would have tried to download it. But Google Colab is cloud integrated. அது நம்ம local systemத்துல பண்றது கிடையாது. It is cloud integrated. No installation is required, and it is a very immediate zero setup research analysis tools, right? So we are going to use this particular option for the subsequent experimentation purpose. We will have an equal thing. அது யாருக்கு local இதுல பண்ணி install பண்ணி பண்றது யாருக்கு தேவை, and I mean like integrated development environment யாருக்கு தேவை, or who can use Google Colab, I will be discussing with you. So Python அப்படிங்கிறது is just a programming language, அவ்வளவுதான், right? Just a programming language and a runtime environment அப்படின்ட்டு வேணா சொல்லிக்கலாம். A system or an option or an environment which is available for you to use it for different purposes அப்படின்ட்டு வேணா சொல்லிக்கலாம், right? It's like an interpreter. And we also have something called as integrated development environment. This is actually a workspace which is going to create the comfort for you to analyze it. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே we are in GUI interfaces. The maximum we are using, right? We are more comfortable towards it. So to make that more comfortable, to make that program environment more comfortable, people have started to develop such workspaces. So IDE அப்படிங்கிறது it's such a workspace where you can write at the same time visualizations தனியா அதையும் interpret பண்ணி பார்த்துக்கலாம். You can also run different programs. You can also manage those instructions. அது சேவ் பண்றது எல்லாமே ஒரு GUI ஃபார்மேட்ல அப்படின்ட்டு வேணா சொல்லிக்கலாம். It is possible in an integrated development environment, right? So that is a difference. முன்னாடி தான் Python programming language இருந்தது. நீங்க you would have seen it last
previous eras, when you are focusing on programming, it is a very boring aspect. Most of us won't prefer to enter into that area, but now things have started to change. Now the environment is changing. People have started to develop integrated development environment. Whatever tools which I have given you previously, like Python, Anaconda, Jupyter, all these are supporting us to develop such integrated development environment, such IDEs. So the environment is different. In the environment, there are so many people who are integrated in this environment. The first layer is the language. Of course, Python. That's base, right? The first layer is going to be the Python. Their job is just they are going to act as a programming language and a runtime system focusing on that. Second level, which is available in that IDE, is package managers. Anaconda இருக்கட்டும், PAP இருக்கட்டும், Conda இருக்கட்டும். These are the different program packaging managers which we used to install in our local system to further facilitate or further easily convert it into an integrated IDE system. Third thing, we need to develop workspaces. We need to convert it into an IDE. Documentation purpose, we need Jupyter Notebook, right? We want to use PyCharm when you are going for an subsequent software developments or something like that. VS Code install பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே இது அடுத்த level எடுத்துட்டு போறதுக்கு to make a comfortable workspace for it. And libraries, it is specific with respect to different application. நான் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு 2-3 slides முன்னாடி சொன்ன மாதிரி it can be Panda, it can be NumPy, it can be Matplotlib, depending upon the application which you are going to use. So ஒரு IDE anatomy அப்படிங்கிறப்ப this will be like this. நீங்க download பண்ணி install பண்ணி டெவலப் பண்ண போறீங்கன்னா ஸோ சம்வாட் லைக் திஸ் இதோட அனாட்டமி ஸ்பிளிட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் அ டீபகர் ஏரியா, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் டு டெவலப் சார்ட் ஆஃப் this integrated environment so that you can write your program in a legible way. You can run your program, you can test your program, you can manage it in a very interesting way. So you'll have a code editor that will be the heart. Then you have an output visualization region where you can view the tables. They are moving into IDE environment. Like if you take R, for instance, R Python is also in that way. MATLAB is also operating in that way. They are moving into this particular compact environmental plan, right? So interpretation window taniya irukum where you can execute the commands. Then you have a file management tab separately operating over there where you get the information about the file storage and all those things, all the library, all the stuff will be out there. So this is the layout of how this integrated environment will be there, right? Creating a compact workspace with the help of different applications what we have discussed so far. In the integrated environment develop பண்றதுக்கு you need to download Jupyter Notebook, Jupyter Lab, VS Code download பண்ண வேண்டியது இருக்கும் for code editing purposes, PyCharm download பண்ண வேண்டியது இருக்கும், right? So இது எல்லாத்தையுமே we are going to skip. You are going to do that in your local maximum. I thought to skip that part. So Jupyter Notebook, but I will tell you for what purpose we are using all those things. Completely Jupyter Notebook, it is to combine the code, text, mathematical graph, இதெல்லாமே comfortable interactive பார்க்கிறதுக்காக develop பண்றதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றதுதான் Jupyter Notebook. Then we have Jupyter Lab. This is for multiple notebooks, file browsers, right? Data files, side-by-side visualization. We use Jupyter Lab. VS Code use பண்ணனும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். For high-end applications, code editor, for software development, இதெல்லாம் they will be entering into VS Code. We have PyCharm. It's a heavy-duty development tool. Professional software development work பண்ண போய் ஏன்னா நிறைய பேர் they are also working on developing softwares for different purposes. So many pharmaceutical researchers are also trying to develop some host servers or softwares for evaluation of particular அதுவும் பண்ணலாம். That is also possible with Python. So the setup has to be like this when you are moving to the next levels. But for a beginner, this is sufficient. Google Colab is sufficient for you. No local Python installation, no Jupyter configuration, Anaconda downloading problem, data size, nothing. You have a web server, web browser, you have a Google account or internet connection to the and you have a Python workspace is ready. That's it. So we are also going to skip that particular part and enter into the. This is the user interface of the Google Colab. I have also brought some inputs about Google Colab interface. அதையும் நான் காமிச்சு தர்றேன். So very very user friendly. நம்ம பார்த்து பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். Simple as that. ஈஸியா அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிசல்ட்ஸை ஈஸியா பார்த்துக்கலாம். எப்படி நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ ஈஸியா we can analyze it. Right? This is how a Google Colab interface usually look like.
நார்மல் லோக்கல் ஜூபிட்டருக்கும் கூகுள் கோலாப் இன்டர்ஃபேஸுக்கும் பெரிய டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் இருக்காது. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர், ரைட்? பட் இட் ரன்ஸ் ஆன் யுவர் லோக்கல் சிஸ்டம், அவ்வளவுதான், ரைட்? எல்லாமே செல்லுலர் அப்ரோச். தே எவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் தேவ் கம் அப் வித் தி கோலாப் என்விரான்மெண்ட். அண்ட் எஸ், ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி இன்ஸ்டாலேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் போத் பைத்தான், ஜூபிட்டர், இது எல்லாமே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும். கூகுள் கோலாப் இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். And in the IDE environment, you want a local computer for downloading all this stuff. Google Colab பொறுத்தவரையில தேவையே கிடையாது. அது it is completely not required. Just an internet connection is sufficient. Local files handling, we do with local file setups and all. There it is uploaded in the drive. எல்லா டேட்டாவும் இருக்கும். Any time required, you can just open it and you can see it. That's the beauty of your data are safe. உங்க டிரைவ்லயே அது எல்லாமே சேவ் ஆயிட்டு இருக்கும். எல்லா whenever you want any particular data, you can retrieve it easily just by a single click. ஒரு URL டெவலப் ஆயிரும் உங்களுக்குன்ட்டு, அதை வச்சு ஈஸியா நீங்க பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வெரி பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லினா இட் இஸ் கூகுள் கோலாப் தான். நாட் ஆல் திஸ் ஸ்டப் இன்ஸ்டாலிங் அண்ட் இது எதுவுமே நீங்க எடுத்துக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை. லாங் டேர்ம் டெவலப்மெண்ட்னா கூகுள் கோலாப் வில் நாட் ஒர்க். ஸோ ஐ ஹோப், அதனால தான் நேற்று கேட்டேன், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் தட் அண்ட் வாட் இஸ் அ பாப்புலேஷன் ஹூ இஸ் வெரி நியூ டு பைத்தான். So the organizers also informed me that most of them are new to Python. So we can go by this way. Our objective is just to understand the Python programming. That's it. So we will go by the easy way. So Google Colab பொறுத்தவரை இது எதையுமே இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணி பேக்கேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணி கஷ்டப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. No, nothing you want to download and install locally. Everything is pre-installed. Almost everything is pre-installed. If some packages are required, installation is also very easy. So that is not going to be the headache for you in learning Python, right? So for a researcher, use Google Colab initially. Beginner இருக்கிறப்போ you try to work with Google Colab, learn Python. சின்ன data sets you try to work with, learn pandas, visualization tools, matplotlib, இது எல்லாத்தையுமே try to have a complete list and then enter into a computational research platform. ஒரு high-end system எடுத்துக்கீங்க, then you install everything using local data sets, permanent research notebooks வச்சுக்கீங்க. When the throughput is increasing, you can slowly move towards downloading it and installing it and taking it further for your. And okay, your data are good, you have come up with some good results, enter into the research software development, right? Very rarely people enter into that domain, but this basics also gives you idea and confidence to enter into research software development. So, okay, so we are skipping all this complicated local installation part, environmental troubleshooting, IDE configuration, எல்லாத்தையுமே I am skipping with your permission, and we are directly going to use this Colab for the rest of the application. So day one, Colab பத்தி நான் உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் காமிச்சு தரேன், எப்படி இருக்கும் என்ன ஏதுங்கிறத I will try to explain it to you, and some Python basics we will just listen. என்னென்ன முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணுமோ that we will try to cover today. Day 2, we'll go with basic libraries. Day 3, we'll handle data cleaning, and finally visualization on day 4. So, இதை ஞாபகம் வச்சுங்க, this is the conceptual map. ஸோ யாராவது உங்ககிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாலோ இல்லை நீங்க ஏதாவது ரீட் பண்றப்போ இது எங்க வருது, இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாலும் கீப் திஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். லைக் லைப்ரரிஸ்னா யாரு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, மேனேஜர்ஸ்னா யாரு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, தேர் ஜஸ்ட் ஃபார் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டு பிகின் வித் attached libraries or like they facilitate in some part, like matplotlib na, it helps in your analytical part, it helps in visualization part, or graphical interpretation of result kudukonumna matplotlib plays a very important role. Like pandas, if you are going to do an or very excel sheets like 10,000 entries are there, 10,000 rows are there in an excel sheet, adu ungala manual analyze panna mudiyadhu, you are going to import it and you are going to work in Python, then pandas will play important role. Numerical compounding, high-end scientific computing, இதெல்லாம் வருதா, NumPy யூஸ் பண்ணுவோம், at times SciPy யூஸ் பண்ணுவோம். These are some of the libraries. These libraries are purely meant to facilitate us to either use certain data or analyze certain data. இது எல்லாத்தையுமே libraries அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். Then the workspace, we call it as Google Colab. Then இது போக local workspaces, அப்படி local workspacesல ஒர்க் பண்றவங்க தான் they will be operating with all those stuff. Jupyter notebook இருக்கட்டும், இல்ல Jupyter lab இருக்கட்டும், VS Code, இதெல்லாமே local environmentல ஒர்க் பண்றவங்க பண்ணக்கூடியது. So first you need to try to have a glimpse of all these areas. இதை பத்தி லைட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதோட பேசிக்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு I believe. So you know what is a library, you know what is a manager or an installer, you know what is a workspace,
அண்ட் லோக்கல் ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கும் கிளவுட் ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ்? இந்த ஏரியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? எஸ், chat box. Participants, Yeah, you can post in the chat box. So have you got an idea what it is? The detailed application நான் கேட்கல, எது எதுக்காக யூஸ் பண்றதுங்கிறது. எஸ், கம்ஃபர்டபுள். ஏன்னா இது தெரிஞ்சாதான் then we will be targeting on the applications. அப்ப நான் சொல்றப்ப you should not blink. சார் சாரி மேட் பிளாட்லிப்னா இது புரியலைன்னா நான் அங்கே பேசுறது எதுவுமே புரியாது, வேற லாங்குவேஜில் பேசுற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? Okay, so libraries is to facilitate us to important data, analyze and data, managers or particular installation and helping you to prepare the local space for you. Then cloud workspace தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம். We are not going to install any such tools in our system, local system. ஏன்னா being a larger crowd, it is very difficult for us. அதுக்கான தேவையும் கிடையாது because most of us are new to this area. We will work in this particular tool, right? Okay, so shall we enter into Google Colab futures? Google Colab la enna irukum paathuruvom. Yes, can we enter into the next third part of this today's session? yes, sir. Yes, Yes, right. sir. Okay, so this is Google Colab. கூகுள் கோலாபோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, அதில் பேசிக்காக ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரேன். ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக நான் சொன்ன மாதிரி பைத்தான் லோக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன், மேனுவல் இன்ஸ்டாலேஷன், கான்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே கிடையாது. வெரி ஈஸி, ரெடி டு யூஸ். எல்லா லைப்ரரிஸும் அதுலேயே இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த லைப்ரரிஸ் ஆர் தேர், ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டு தேர். நோ கான்ஃபிகரேஷன் ரிக்வயர்மெண்ட். அன்னைக்கு ஐ ரிமெம்பர் த ஃபர்ஸ்ட் டே சம்படி ஆஸ், சார் எங்கள் சிஸ்டம் என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்தால் எங்களால் ஒர்க் பண்ணி. நோ வரிஸ், யூ ஹேவ் அ நெட் கனெக்ஷன், யூ கேன் ஆப்ரேட் and it runs safely in your browser. And you can also share your file with others for collaboration. ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃபைல் எங்களுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி கூட we can help you out, right? So this is the purpose why most of them are using that. And like this is the anatomy of that workbench. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். The workbench will be, right? You can see here notebook title இருக்கும். I will just show you. Just explain பண்ணிட்டு I will just show you, open and show it to you. You'll have a notebook title here, then you have a files panel over there, the site la irukkiradhu. You have this, we call it as the code cell. இதெல்லாமே cell concept. Google Colab is completely cell concept. ஒவ்வொரு செல் பை செல்லாக we can do it. பல இது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோக்ராமிங் எழுதி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. It begins with a code cell. சின்ன சின்னதாக you can do it and you can evaluate it. Then at the top you can see the menu bar, right? Toolbar எல்லாமே at the top. Then at the end, this particular end you have the connect button. RAM disk allocation எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டி பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக you have a run area and an output area which you can see here. இங்கேயே உங்களுக்கு you can visualize the output and you can analyze it very easily. So நான் சொன்ன மாதிரி it's not like traditional programming approach. When you are going to use this, it's like a notebook, it's like a code cell. நீங்க இங்க பண்ற மாதிரி சின்ன சின்ன செல்ஸா தான் இருக்கும். So you can easily utilize it and run it. You don't want to compile an entire program. எல்லாத்தையுமே ஒரே டைம்ல கம்பைல் பண்ணி முடிச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணி எரர் எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாம கஷ்டப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது, ரைட்? யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கம்பைல் தி என்டையர் திங். யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் ஒன் பை ஒன். ஒவ்வொரு செல் பை செல் we can do it. இப்போ நான் சொல்றது புரியாது. when we are starting the analysis, it will be easy for you to understand. This is how it look like, right? Python commands simple, one by one you can do it and easy for you. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். and you have two dual architecture out there. பைத்தான்ல now they are using it for R இருக்கட்டும், R ப்ரோக்ராமிங்லயும் இதே தான், பைத்தான்லயும் இதே தான், மேட்லாபா இருந்தாலும் இதே தான். You have a dual environment. You have both a code environment and a documentation environment, right? பைத்தான்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா it is dedicated, right? You can have a text cell separate. நான் சொன்ன மாதிரி it operates in cell concept. So you can have a test cell separate. நீங்க ஏதாவது அதுல நோட்ஸோ இல்ல சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ப்ரோக்ராம் எழுதி வைக்கணும்னா you can write it, right? Or you can mark it down. Similarly, code cells, it is completely dedicated for coding. I will show you, right? After this, I will try to show you what is the difference between the test cell and a code cell, how we can operate it. எல்லாமே I will try to sort it out, right? So code cells are perfectly for coding. நான் அவசரத்துல பிகினர்ஸ் பண்ணக்கூடிய தப்பு, டெஸ்ட் செல்ல போய் கோடிங் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கோடிங் செல்ல போய் டெஸ்ட் செல் எழுதிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ கோடு கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸி. நீங்க சாட் ஜிபிடில கேட்டா அதுவே கொடுத்துரும் கோடு. அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. என்ன அப்ளிகேஷன் நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சாலும்
point of time, you'll get it. That's not an issue. But where to use what? Especially during the beginning days. ஆரம்பத்தில் பண்றப்ப இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவோம். ஸோ இதை தெளிவாக நோட் பண்ணி வச்சிங்க. டெஸ்ட் செல் இஸ் செப்பரேட். ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் பர்பஸுக்காக உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நீங்க தனியா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஏதாவது மார்க் டவுன் எழுதி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா இந்த டேட்டாஸ் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் யூ வில் பி டேக்கிங் இட் ஆஃப்டர் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். அந்த டைம் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தின டீடைல்ஸ் எடுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் தி டாக்குமெண்டேஷன் என்விரான்மெண்ட். டெக்ஸ்ட் செல்னே தனியா இருக்கும், தட் யூ கேன் கிளிக் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். Similarly, when you are entering your code or for processing or something, you can use the code cells, right? So இதுதான் it is like how நான் இப்போ ஸ்க்ரீன்ல காமிச்சிருக்கிற மாதிரி you will have a dose. இது for example, I have just given a program. இது நம்ம இன்னைக்கு if time permits we'll also try to do this part. ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கிறேன், ரைட்? இப்போ பாடி வெயிட்டை பொறுத்து டோசேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ கீழே நீங்க பாக்குறது தான் இட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் விண்டோ, ரைட்? இந்த பிளே பட்டன் தான் ரன் பட்டன். இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஃபைல் சைட்ல இருக்கிற ஃபைல் பட்டன். திஸ் இஸ் ஹவ் த இன்டர்ஃபேஸ் வில் லுக் லைக். திஸ் இஸ் த டைட்டில். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஒரு புது பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல டைட்டில் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். டைட்டில் எப்படி கொடுக்கணும் என்ன எதுங்கிறதுக்கு ஒரு நாமன் கிளச்சர் இருக்குது. தட் வில் ஆல்சோ ஐ வில் டெல் யூ, ரைட்? ஸோ கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராமிங் பேனல் ரன் பண்ணணும்னா தேர் இஸ் ரன் ஆல் ஆப்ஷன் யூ கேன் யூஸ் தேர். ஸோ நான் என்ன எதுக்காக இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். இதோட பிரேக்கப் உங்களுக்கு இருக்கணும், இல்லை நான் இதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி நான் குரூப்ல போட்டு உங்களை இந்த கோட் யூஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் யூஸ் த டெஸ்ட் செல் விச் ஐ ஹவ் லிஸ்டட் ஓவர் ஹியர். நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிற மாதிரி டெஸ்ட் செல் ஐ கேன் ரைட் இட். இதோட பேசிக் என்ன, இது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த மாதிரி சின்ன ஹிண்ட்ஸ் ஐ கேன் யூஸ் தி டெக்ஸ்ட் செல் and enter it, and at the bottom we have the programming cell, right? So in that particular cell we can type all the programs, commands and automatically run it. Now ஒரு சின்ன ஒரு calculation தான் இதுல உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். We'll do that exercise today, right? Okay, so executing that experiment ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. Like if you want to move from one cell to another cell, you can use shift and enter, right? Shortcuts use பண்ண வேண்டிய situation வர்றப்ப யூஸ் பண்ணி, right? For control and enter, it runs in the same current cell, runs in the current cell, but stays in the same cell. அதுலயே தான் ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வென் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் தர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒன்றுமே கிடையாது, நான் சைட்ல காமிச்ச மாதிரி தெர் வில் பி ப்ளே பட்டன் ஆர் ரன் பட்டன். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் அண்ட் யூஸ் தட். ஷார்ட்கட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஓகே, ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் பண்றப்ப சில விஷயங்கள் இருக்குது. when you're going for multi-line documentations, you can use this codes, right? Codes நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் தே ஆர் யூஸ் டு டாக்குமெண்ட் பிளாக் ஆஃப் டெஸ்ட். ஒரு பெரிய பர்பஸ் ஆஃப் தி அனாலிசிஸ்க்கு ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க உங்களோட கோ ரிசர்ச்சருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஃபார் யுவர் பர்பஸ் நீங்க வைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் ஃபார் சச் மல்டி இந்த மாதிரி ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூ கேன் யூஸ் அண்ட் டூ இட் ஃபார் அ சிங்கிள் லைன் கமாண்ட். லைக் ஒரு சின்ன கமாண்ட் நீங்க கொடுக்கறது இது லைக் நோட்ஸ், அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஹேஷ் பட்டன் அண்ட் யூ கேன் டைப் இட். Right. So the part I want to tell you that you need to follow this syntaxes very properly. அதை பக்காவா பார்த்து வச்சுக்கணும், பக்காவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஆரம்பத்துல சின்ன சின்ன பேசிக் சின்டாக்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும். அதை நம்ம ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே போதும், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட் சம்திங், ரைட், யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் திஸ். அது வேரியபிள்னா என்னன்னு தெரியாம நம்ம இப்போ போக முடியாது. ஸோ நான் ஜஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸை காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டேக் யூ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாம இருந்துட்டோம்னா இட் இஸ் லைக் என்ன சொல்றது, ஹோல்ட் ஆன் ஆயிரும், ரைட்? யூ நீட் டு ரீஸ்டார்ட் அகெயின், ரைட்? நோட்புக் வில் ஃப்ரீஸ். சில டைம் வேரியபிள்ஸ் லூஸ் ஆயிரும். ஸோ நீங்க எந்த செல்ல இருக்கிறீங்களோ மறுபடியும் அதை ரன் பண்ணிட்டு தான் யூ நீட் டு ப்ராசஸ் இட் அகெயின் ஆர் டேக் இட் ஃபர்தர். And standard operating procedure as far as Colab usage for pharmaceutical researchers, first thing you need to do is to create a notebook. Then you need to write a code. You need to run the cell. அதோட output எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க, right? If you are working with some data sets, then you can upload the data set. You can analyze the data. You can save the notebook. Right. This is the standard operating flow. Yes. Okay. Just practice.
Is my audio clear? Yes, sir, it's clear. Yeah, thank you. So, first notebook நீங்க எப்ப follow பண்ணாலும் I will show you how to name your notebooks and all. Naming is very important. நோட் பண்ணி வச்சுங்க. செகண்ட் ஒன், முடிஞ்ச வரைக்குமே எதுக்கு நமக்கு கமாண்ட்ஸ் டைரக்டா நம்ம ப்ரோக்ராம் மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு போனா போதும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் கமாண்ட்ஸ், ரைட்? பிகாஸ் ஃபார் அ ரிசர்ச்சர் தட் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் வெரி மஸ்ட். அதனால தான் we are using such integrated platforms over there. That is why we are using such user friendly options, right? Second one, keep one analysis in a notebook at a time. ஒரே இதை எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஃபார் பிகினிங் பர்பஸ் நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக நான் ஒருவேளை ஐ வில் பி யூசிங் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் a சிங்கிள் நோட்புக். பட் நீங்க எப்பவுமே when you are doing a research, do it or use a dedicated notebook for that purpose. அண்ட் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. when you operate இதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. எக்ஸிக்யூட் த செல்ஸ் ஒன் பை ஒன், ரைட்? அவசரப்படாதீங்க, ரைட்? சீக்வன்ஷியலி try to complete one by one and then you can see. Fifth one is செப்பரேட்டா சேவ் பண்ணிக்கங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கிங்க. ரா டேட்டா செட்டை எப்பவுமே மாடிஃபை பண்ண விடாது. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி a wonderful place to work with, and it is up to us to make the best use of it, right? Okay, so this is what is all about Google Colab. நான் அதுக்குள்ளாடி நான் இன்னைக்கு I don't think I have time to go in there. ஏன்னா வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்ட்டு தெரியாமலே நம்ம அதுக்குள்ளாடி போவேனா. ஒரு சின்ன சின்ன கொஞ்சம் டேட்டாஸ் கூட நம்ம if time permits we can listen to, and then I will show you a overview of how the Google Colab will look like, right? So okay, next important concept which the syllabus has given is you need to master what is a syntax. You need to know what is a variable. You need to know what are the different data types. You need to know different operators. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் சிலபஸ்ல அவங்க கொடுத்துருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் பைத்தான். லைக் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் இப்போ நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, ரைட்? நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஜஸ்ட் நீங்க போய் எப்படி உங்க டிரைவுக்குள்ள போவீங்களோ இல்லை உங்களோட சாட் ஜிபிடி விண்டோக்குள்ள போறீங்களோ, சிமிலர் வே யூ கேன் என்டர் இன்சைட். Right, I'll just show you 1 second. Just go to Google. Right? Google Colab. Yes, can you see? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. அவ்வளவுதான். கூகுள்ல போய் கூகுள் கோலாப் டைப் பண்ணிக்கங்க. Then click on Google Colab button. That's it, right? Click on Google Colab button. Can you see this interface will be open? New notebook, upload a notebook. யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது collaboration ஃபைல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா you can just upload and directly visualize. இல்ல நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண போறீங்கன்னா can you see a new notebook option here? Chat box. Yes, sir. Yes, sir. So அதை just click பண்ணிக்கங்க. That's it. Job is done. Installation அது இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. Now we have everything set up. Yeah, because network கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குது. I'm connecting it through Zoom and all those things இருக்கிறதுனால it is a bit slow, but உங்க சிஸ்டத்துல ஃபாஸ்டா இருக்கு. Can you see it? Yes. Can you see the interface? நம்ம பார்த்தது வந்துருச்சா? Right? So you have the இதுதான் அந்த நேமிங் நான் சொன்னது. Right? So for example, இப்போ day 3 அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் for my understanding. Right? So you can give the naming here. Automatically it is integrated in Drive. ஸோ நீங்க தனியா சேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற தேவையில்லை. எப்படி நீங்க கூகுள் ஷீட்ஸ்ல இதுல எல்லாம் ஒர்க் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு டூ இட். தென் யூ ஹேவ் தி சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் ஃபைல் டீடைல்ஸ் அது எல்லாமே சைட்ல இருக்கும். தென் யூ ஹேவ் இதை சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே போய் ஃபைல் கிளிக் பண்ணிட்டு யூ கேன் சேவ் இட், ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்காவே டிரைவ்ல சேவ் ஆயிரும்.
And if you want, okay, இதில் இன்னொரு புது notebook open பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா you have an open notebook option, right? So இது எல்லாமே integrated, ரொம்ப ஈஸி தான். It's an interesting user interface. See, when we are starting this programming, இதெல்லாம் கிடையாது. அன்னைக்கு நாங்க இப்போ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னாலே பயந்து ஓடுவோம். ப்ரோக்ராமிங் வராது, ப்ரோக்ராமிங் தெரியாது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு. ஏன்னா அன்னைக்கு டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. இன்டர்ஃபேஸை பார்த்தாலே ஒண்ணுமே புரியாது. ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டயா போய் கேட்கணும். இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு எவ்ரிதிங் ஹஸ் சேஞ்ச், ரைட்? அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி there are two cells, right? கோட் செல்லும் இருக்கும், டெஸ்ட் செல்லும் இருக்கும். டெஸ்ட் செல் நீங்க எழுதிக்கலாம், லைக் how I told you. ஹலோ, ரைட்? வந்துருச்சு. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ட்ராப் ஆயிடும் அதுல ஹலோங்கிறது. சரி, நான் இப்போ அதுக்கப்புறம் கோடிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் கொடுத்த அந்த ஹலோ வந்து இங்க வந்துடுச்சு, ரைட்? அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்க வந்துடுச்சு. ஓகே, ஸோ யூ வாண்ட் டு கிவ் சம்திங் லைக் டு ஸ்டடி print option. The purpose கொடுத்துக்கிறேன். I'm going to write a code. I will just give the purpose, right? I am going to study to study the print option. Print option எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்காக நான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் பண்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றேன், ரைட்? ஸோ பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது இதை பத்தி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ரொம்ப முக்கியமான கமாண்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே, ரைட்? ஸோ பிரிண்ட் ரொனால்டோ, ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த ரன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிருங்க. வந்துருச்சு, பிரிண்ட் ஆகி இட் ஷோஸ் ரொனால்டோ, ரைட்? ஸோ பிரிண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த வேரியபிள் நேம் ஐ ஹவ் கிவன் தேர், தட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட், அண்ட் இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ். ஸோ கேன் யூ சி, அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ கோடிங் செல் அண்ட் அ டெக்ஸ்ட் செல். அண்டர்ஸ்டுட்? இஸ் த கோலாப் ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் ஈஸி, சிம்பிள்? புரிஞ்சுதா எவ்ரிபடி? Yes, sir. Participants, you can post in the chat box. You can also try. You can also try this small command. Just நீங்க மொபைல்ல இருந்தீங்கன்னா கூட இட்ஸ் ஓகே. ஜஸ்ட் கோ, ஜஸ்ட் டைப் திஸ் பர்டிகுலர் கமாண்ட் லைன். முடிஞ்ச வரைக்கும் லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு சிம்பிள் கமாண்ட் லைன், அவ்வளவுதான். ஸோ ஜஸ்ட் டு கிரியேட் அன் கம்ஃபர்ட் ஃபார் யூ டு யூஸ் திஸ். இவ்வளவு தெரிஞ்சிருச்சு, இவ்வளவு பார்த்துட்டீங்கன்னா then it is easy for you to come up with anything. இதுக்கு மேல இருக்கிறத there are several AI tools and all those stuff out there that will actually help you. Just இந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு you should have a confidence. இவ்வளவுதான் தெரியணும் ஆக்சுவலா for a beginner. இதுக்கப்புறம் வந்து you can self build on your own if you have the confidence and you have the clarity on your research. Then building or getting an expertise in all those tools and all those stuff is not a very big deal. Clear, right? Can we go to the presentation? Yes. Yes, I sir. just want to show you how Yes. this works out. நீங்களும் try பண்ணி பார்த்துக்கங்க. Any difficulties? Of course, my number is available in the chat box. You can just post it, means your WhatsApp group. Okay. Now I go back to my presentation. Okay, right. So நான் பாட்டுக்கு ஈஸியா I have typed it, right? நான் வந்தேன், just print போட்டேன், ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணேன், ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தேன், ரொனால்டோன்ட்டு டைப் பண்ணேன், and the results are ready, available, right? So இதை பத்தி உங்களுக்கு ஐடியாவே இருக்காது, இது எப்படி வந்தது, இதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணிடுவோமா, ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்தா இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். சில முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, சில முக்கியமான விஷயங்கள் which you have to be aware with. So the first one is line breaks and indentation. இது எதுக்காக வரும்னா, when you are trying to automate, when you are trying to use the if else statement, loop யூஸ் பண்ற இடத்துல it gives you an indication that இது ஒரு தனி செப்பரேட் பிளாக் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு. இந்த செகண்ட் லைன் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்க இந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் எழுதுறப்போ எப்படி நீங்க அடுத்தடுத்த பேராகிராஃப் எழுதுறப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஒரு டேப் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களோ, கிட்டத்தட்ட யூ கேன் equate it, right? So this is just for the system to understand it.
ரைட். ஸோ இது முக்கியமா தெரியணும். எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இன்டென்டேஷன் கொடுக்கணும், எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் லைன் பிரேக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இது ஒரு பேசிக்கான ரூல். பேசிக் கம்ப்யூட்டிங் இது தேவைப்படாது. ஆட்டோமேஷன் என்ட்ராக போறீங்கன்னா இது தேவைப்படும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல். லைன் பிரேக் பத்தி தெரியணும், இன்டென்டேஷன் பத்தி தெரியணும். ஐ டிட் நாட் யூஸ் தட் இன்டென்டேஷன் when I am writing the print command. அது கொடுக்குறப்ப அது வரவே இல்லை. You would have checked it, right? Okay. So that is the first thing. So that is basic. இது grammar of the code அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். Second thing is case sensitivity. மறந்துடாதீங்க. Always everything is case sensitive. இப்போ ஒரு ட்ரக் அப்படின்னு இருந்தா கூட it is absolutely appreciable when you are coming with a small letters. சில டைம் கேபிட்டல் லெட்டர்ல கொடுத்தா ரெகனைஸ் பண்ணாது. ரைட். ஸோ கேஸ் சென்சிட்டிவாகவே இருக்கணும். எப்போவுமே யூனிஃபார்மிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. தேர்ட் திங் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ் தட் அகெயின் சி பிரிண்ட் ஹலோ ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் உங்களால நோட் பண்ண முடியுதா? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற கிரீன் டிக்குக்கும் ரெட் டிக்குக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? செகண்ட் ஒன் இஸ் ராங், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட். Capital P. Exactly. Capital P, right? ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். நம்ம எப்பவுமே ரெகுலர் டைப்பிங் ஃபார்மெட்ல என்ன பண்ணிடுவோம், ப்ரோக்ராம் மேனுவலா நம்ம டைப் பண்ற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறப்போ நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம். இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்பரா செக் பண்ணி வச்சுங்க. மீன்ஸ் again and again you have to work on it. மறுபடியும் அதில் நீங்க ஒர்க் பண்ண it will be actually helping you out, right? Then வேற என்னென்னலாம் சார் தெரிஞ்சிருக்கணும்? எதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப அட்வான்டேஜ். வேரியபிள்னா என்னன்னு தெரியும். நான் அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸோட ஐ வில் ட்ரை டு கோரிலேட். வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கண்டெய்னர், அவ்வளோதான். வேரியபிள் இஸ் அ கண்டெய்னர். இப்போ ஒரு வேரியபிள்னா இந்த டெஸ்ட் புக்ல நீங்க என்ன சொல்யூஷன் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், என்ன வேல்யூஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், ரைட்? என்ன சாம்பிள்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ வேரியபிள் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஒரு கண்டெய்னர். இட் இஸ் டு ப்ரிசர்வ் எ டேட்டா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் வேரியபிள். ஐ வில் ஷோ யூ சம் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் வேரியபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோன் யூ an example here. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், print drug, right? So it's a variable which is over there. அதுல என்ன வேல்யூ இருக்குது, metformin அப்படிங்கிறது it is present over there, right? Then value அப்படிங்கிறது actual data which is coded over there. Then functions, right? Equal, is equal to, இதெல்லாம் different functions which help you to operate. We have operators out there, keyword, இதெல்லாம் different components. இது பத்தி டீடைல்டா you should have an idea. எந்த இடத்துல எதை தப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எந்த இடத்துல எரர் எதனால வருது, ஆப்ரேட்டர் எரர்னால வருதா, இல்ல வேரியபிள்ஸ் நீங்க ப்ராப்பரா அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற ஃபார்மேட்ல உங்களால கொடுக்க முடியலைன்னா எரர் வரும். வேல்யூஸ் ப்ராப்பரா கோடா இல்லைன்னா எரர் வரும். இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன ஏரியாஸ். கீவேர்ட்ஸை ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணா அதால முடியலைன்னா எரர் வரும். There are some foundation rules which you have to follow, right? Okay, so I think I will stop with that here. நான் இது இங்க நிப்பாட்டுறேன். ஏன்னா மறுபடியும் எடுக்கிறப்போ ஒரு கண்டினியூட்டி இருந்தால் தான் இட் வில் பி கோயிங் குட். ஸோ இன்னைக்கு யூ ஹேவ் ஃபெமிலியரைஸ்ட் தி பைத்தான் என்விரான்மெண்ட், ஐ பிலீவ். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா தெரிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் த சக்சஸ் ஆஃப் டே 3. நாளைக்கு வி வில் ஸ்டார்ட் இன் டு வேரியபிள்ஸ். சின்னதாக வேரியபிள்ஸ் பார்ப்போம். இன்டீஜர்ஸ்னா என்னென்ன கமாண்ட் லைன்ஸ் இருக்கலாம், என்னென்ன காமன் சின்டாக்சஸ் அவைலபிள், எப்படி நான் இப்போ அழகா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு பண்ணி காமிச்சேன். அது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத from Monday we will be discussing. Is it okay? Yes? Is it comfortable? Sir. Everybody, participants? Yes, sir. Participants, you can unmute yourself and you can give your suggestions. Yes. Thank you. Right. So that's it. So I'm trying to stop this here, right? With your permission. So அடுத்த டிஜிட்டல் ப்ரோட்டோகால் வந்து we will start from the next class. So இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது, கொஞ்சம் அதில் ட்ரை பண்ணுங்க. நாளைக்கு சண்டே தான். கொஞ்சம் ஜஸ்ட் கோலாப் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது டைப் பண்ணி பாருங்க. சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் சம்திங். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ட்ரையல் எடுத்து பாருங்க. ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரையில் பைத்தான் ஃபண்டமெண்டல் இஸ் டன் இன் டுடேஸ் கண்டெஸ்ட். முன்னாடி நாங்க இருந்த பீரியட்லயோ இல்ல நாங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருந்த பீரியட்ல இவ்வளவு தவச்சு வந்தோம். பட் ஐ ஹவ் given you the crux. Base is ready, right? Now you can operate on your own if you have the interest. அவ்வளவுதான். But anyway, we will also give you some suggestions and some inputs for you to practice it very efficiently in the upcoming classes. Thank you all very much. Very attentive. Chat boxல ரெகுலரா மெசேஜ் போட்டுட்டே இருந்தீங்க.
Thank you very much. And in the next class, we will discuss the upcoming contents. கொஞ்சம் சின்ன சின்ன programs, இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன programs we'll try to begin with and execute. Thank you, Thank you sir. very much. Thank Really, you. today it was a very, very, very wonderful evening for all of us, and it's a very valuable and session for us. I appreciate all the participants for their active involvement. I request our participants, if you are having any feedback or about today's session, you can unmute yourself and you can give your feedback. We are waiting for your feedback because it is the encouragement words for us, and you can post your suggestions also. Good evening, ma'am. Good evening, Good sir. evening, ma'am. It was a very informative session, and it is a good initiative to teach Python for students so that they can apply their knowledge. They can merge the knowledge and technology to bring good work. Really, thank you very much, ma'am, and thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Okay, I can see some good messages in the chat box also. Thank you very much. Thanks for giving this encouragement. Any course Thank you. available to learn Python? I hope that will not be required. If you, let us discuss after the 3 days. ஓரளவுக்கு when you have got the crux of what is Python, uh, I don't think that டிகிரிக்காக வேணா பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிப்ளமோ, but not required. This base is sufficient for you to build up. That will be enough. Yeah. Okay. Thank you, I en- participants, for your valuable feedback. Thank you. I encourage everyone to join the upcoming sessions and make the best use of this opportunity to develop the practical computational skills for pharmacy education, research, and career development. Thank you and have a pleasant evening. Thank you. Join with us on Monday by 6 p.m.